Willkommen zurück zu Super Robot Wars OG. Wir machen direkt weiter mit Ryujis, richtig? Wieder Ryusuke? Noch... Nee, nicht mal Ryuji, es ist Ryusei. Ich mach's wirklich jedes Mal falsch. Ich weiß nicht, warum ich mit seinem Namen so ein Problem habe. Wahrscheinlich, weil ich so viele Namen kenne, die ähnlich sind. Aber es ist Ryusei. Nicht Ryusuke, nicht Ryuji, es ist Ryusei. Okay. If I had been on my own back there, would I have made it back in one piece? If Aya or Ray weren't backing me up, I would be... Ryu, there you are. Aya. We are being summoned to meet with Staff Officer Sake. What's wrong? Hey, I think I was dragging you guys down yesterday. Sorry about that. Don't worry, we are a team. We are supposed to look out for each other. Right. Rai and I will back you up until you get the hang of things. So just keep at it. Yeah. Alright, let's get going. But Rai's already there. Captain Aya, Lieutenant Raidis and Sergeant Ryusei. I have a special mission for you. Major Ingram, if you please. The construction of the Project SRX prototype unit was completed yesterday. As such, I'd like to have you assist with their fine-tuning. Question, sir. What exactly is this Project SRX thing? It's a project intended to develop unique humanoid robotic weaponry capable of combating the Arrogators. So, those machines are the ones we were brought on to test? Correct. These three prototypes, codenamed the R-Series, are currently being developed under Project SRX. Now then, Major. Please show them the data on the prototypes. These are personal troopers? 3 of them? There's a rail-rounded model, a cannon-oriented model, and one that's a size smaller than the average Gespenst. These are the prototypes that you will soon be given. This is the R-Series. Furthermore, we are dubbing your team, the SRX team, for all future special missions. The SRX team. SRX? What's that stand for? All in due time. For now, here are your spec data sheets and operation manuals. I expect you to know these by heart in 3 days' time. Dismissed. By heart? Do we have some kind of sleep learning machine or something? You mean the thing where you play some tape overnight and note by morning? Yeah, that. If those worked, we would have used them on you long ago. I deserve that. Well, have a study group every day. Ray and I will help you if you're having trouble with anything. So, like you said before. Right, we will back you up. Thanks, I might need it. You are unusually cooperative today. What brought about this change of heart? Well, after what happened on our last mission, I realized that I ought to stop holding you guys back. Am I hearing you right? Should I expect to see pigs flying at any time soon? Hey, don't be like that. We've got a cool team name and everything, so we should, you know, work together. I respect that you finally have your head in the right place, but we'll see how far that gets you. Man, there's just no pleasing you. Not really, no. I hope this means you're ready for me to whip you into shape. Hey, go easy on me. Major Ingram, there's something I'd like to discuss with you. Come to Commander Laker's office. Understood. Antarctica, you say? Yes, that's where the conference that the Federation government's been planning behind the scenes will be held. On the surface, the conference aims to celebrate the completion of the Shirogane, as well as unveil the EOTI organization's latest mobile weapon. I see. I suppose holding it in Antarctica would minimize collateral damage in the worst-case scenario. We would prefer to avoid that scenario entirely, Major. This concerns the fate of the human race, after all. But you're both opposed to this conference, no? The decision was made by our superiors, so we have no choice but to oblige. Does this mean the EOTI organization's new mobile weapon is meant to be their observer for the ceremony? Furthermore, we received a request directly from Major General Norman Slay of the Earth Defense Council pertaining to our next dispatch.
Norman Slay, one of the key figures behind the creation of both Project SRX and Project ATX. By the way, what do we know about the EOTI organization's new machine? Only the barest of minimums. They've never been ones to tip their hand. But they have this time. You mean that flying humanoid mobile weapon? While that piques my interest as well, let's focus on our mission in Antarctica. Right, I'll deploy the SRX team. Keep in mind that the details of this conference are top secret. Roger that. Major Ingram, I'll be stepping up the construction of the Space Noah 2 underneath the base. It's best to be prepared. Understood. The commander's beginning to realize that as a hardline Hawk faction, the EOTI organization won't take this conference lying down. It's all about certain that this conference won't end well. We're counting on you, Major. Right, I'll dispatch the SRX team on the Antarctic base. Tribes, our first mission as the SRX team is to go to Antarctica? The instructor's wasting no time putting us to work. On the bright side, working security means I get to see the new mechs they are revealing. The new mech. Huh? My message got bounced back? A message? It must have passed inspection. The sender is Leona Garstein. There's hardly any point in reading it. I'm done with that family. Ray, you there? I want to ask you something. So, what did you want to ask? I'm trying to send an email to my mom and my friend, but it won't go through. It was all passing inspections before, what gives? It's because our personal security levels were raised. Security levels? We learned about the top secret R-series today, so to prevent any leaks, we are no longer allowed to send private messages from the base. Man, really? It's a common practice in the military. And you're okay with that? You can't even talk to your family. I don't mind. I have no intention of talking to mine regardless. Oh, dang. Anyway, we are now involved in military secrets. This is a different world from the civilian life you once knew. Never forget that. Okay, got it. Episode 5 Antarctic Atrocity. Okay, ja, viel zu tun haben wir im Vorfeld nicht. Wir können also eigentlich direkt launchen. Achoo! This thing could use a better heater. You don't have your hatch open, do you? Sure I do. I want to see that new battleship with my own eyes. No taking pictures. Yeah, military secret. But man, this cockpit is freezing. So, you're a fan of those things, huh? You could say that. And here I thought you were only obsessed with super robots. It's not my only obsession, I have my standards. So, what else fits those standards? Real-type robots, of course. Then there's jets, tanks, helicopters, battleships, submarines, kaiju, monsters. So, no standards. By the way, right, did we got the data for the EOTI organization's new mech yet? If you mean the EOTI organization, then no. We don't have the data. We do know its name, though. What's it called? I believe it was called the Grenzen. Wow, that name's got bad guy written all over it. You're not making any sense. Seriously though, why are they unveiling a mech all the way out here? Good question. Iso or Langley base would be much better choices. You say and the captain have a point. You can cut the tension here with a knife. This feels less like a ceremony and more like the brink of a battle. Looks like the Grandson's coming out. Holy crap. The name was already menacing enough, but just look at that thing. Is that a personal trooper? Its appearance and frame are different from PT's. I guess that it's part of a different line from our machines. Captain, the Grandson is in position. And its Testpilot, Dr. Shu Shirakawa. Das ist jemand, den wir schon mal gesehen haben, also der Tetsu.
Im Prolog damals. He's already arrived at the conference hall. The grandson is currently standing by in autopilot mode. Then all that's left is to wait for the guests. Right. I trust the security is alright. Airtight. Executive Officer Tetsuya Onodera? As you can see, no effort has been spared. Is that all? I am the plenipotentiary. If anything happens to me, you can kiss all future negotiations goodbye. I expect you people to put your lives on the line to protect me. I don't give a damn about your effort. I'm well aware, sir. We brought the Space Noah, the Shirogane, here for that very purpose. Ambassador Albert Gray. Yes, Captain? We hold the fort here. Hurry to the conference hall. I know that. I'll go once they arrive. Good grief. For all his talk, he sure seems scared to meet these guys in person. Captain, we've detected a gravity quake above the base. They're here. Platinum 1 to all units. The ceremony will begin soon. Be on high alert. However, do not engage in any combat whatsoever until I give the order. SRX team, roger that. Be on high alert? Are we expecting enemies or something? I've got a bad feeling about this. What the heck? That appeared out of thin air. It doesn't look like something from Earth. Does it mean it's an arrogator? Even if it is, we haven't been given the order to engage. Oh yeah. Spatial transfer of AGX-04 confirmed. So that's an arrogator battleship. They are not arrogators, they are guests. We call them that because they are extremely important people for us to receive. Whatever you say. Well then, Ambassador Gray. I know, it's time to negotiate with the guests. Hey, a human just came out from that ship. Maybe it's from Earth after all? Seems like there are people to greet him too. Is this supposed to be some kind of conference? Hey, wasn't this supposed to be an unveiling ceremony? Unveiling. Captain, talks with the guests have begun. I see. Don't take your eyes off the hall for a second. Roger. I must say, I'm surprised that the EOTI organization agreed to these conditions at all. I'll bet Dr. Brian Zoldock wants to give them all a good look at the grandson of his. As a display of the Earth's level of military technology, you mean? Yes. Do you really think this conference would open new doors for Earth's sphere's future? Ambassador Gray sure seems to believe it. Those EOT council buffoons really plan to sell out the Earth to save their own hides, huh? Huh? What's wrong? I don't see the observer, Dr. Shushirakawa, anywhere. What? That's odd, he was just in the conference hall a minute ago. The actors are all on stage. I suppose it's time to close the curtain on this farce. Captain, I'm detecting high energy readings from the grandson. The grandson just attacked the AGX-04. What? What are those? Bugs? No, those aren't bugs. Those units aren't in our database. Unknowns have appeared at the 04. They're preparing to attack us. How can this be? Who's operating the grandson? There's only one person who can operate that thing. You mean... It has to be Shushirakawa. Contact him ASAP. Roger. Aita, open a line with the grandson. It's not working. The grandson shut down its communications. What the hell is that man thinking? Captain, no matter how it happened, our side attacked theirs. The negotiations are bust. We have no choice.
Order all units to attack. Roger. Platinum 1 to all units. Intercept the bogies. Damn it. The fight just had to break out. Ja, soviel zu diesen Verhandlungen, wenn es denn wirklich welche waren. Seltsamer Vorfall hier auf jeden Fall, aber nicht unbedeutend. Ja, wir müssen alle Gegner besiegen. Ryusei darf nicht besiegt werden. Und wir sollen versuchen, alle Garuikas innerhalb von 2 Runden zu besiegen. Ich nehme an, die Garuikas sind diese neuen Einheiten, die wir noch gar nicht kennen. Das sind alles KI-Gesteuerte, glaube ich, hier. Die werde ich jetzt gar nicht benutzen, genau. Das müssten die Garuikas sein. Ja, Garoikas, keine Ahnung, wahrscheinlich eher Garoikas. Steuern tun natürlich nur unsere 3 üblichen Units. Dann gehen wir mit Fokus rein. Es wäre eigentlich schon besser, die Gebäude zu nutzen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich von den Gebäuden aus noch treffen kann. Kann ich aber. Wenigstens einigermaßen. Gut. Na dann beginnen wir den Kampf. Gatling Beams haben sie. Gatling Beam. Wenn wir die beiden Angriffe überleben, wird es mit 2 Runden, glaube ich, nichts. Ist auch nicht so schlimm. Der Vorteil ist, dass es jetzt lesen kann. Ich glaube, ich darf das Schiff hier eigentlich nicht lesen. Ich meine, dass im Schiff hier ein Spoiler steckt. Bei denen weiß ich es gerade nicht mehr sicher. Also mache ich es wie schon mal. Ich werde einfach ganz kurz pausieren und nachgucken, ob hier ein Spoiler versteckt ist. Und wenn nicht, dann lesen wir es zusammen. Das scheint mir im Rahmen des Okayen zu sein. Garoika, an unmanned mobile weapon believed to be used by non-arrogator extraterrestrial intelligent life forms. They are equipped with high-end sensors and they are used for reconnaissance by force, and patrolling. Their Terra Federation codename is Urgent. They are not given the AGX classification code used for arrogator weapons. Weil sie halt völlig anders sind, aber dass wir gerade schon gemerkt haben, dass es keine Bugs sind. Ne? Ist ja schon recht offensichtlich gewesen, dass da irgendwas anderes mit ist. Die irgendwas nicht ganz stimmt. Also mit wem auch immer wir Verwandlung führen wollten, oder wenn überhaupt Verwandlung angestanden sollten, nicht mit dem was bedenken. Also hier ist auf jeden Fall irgendwas im Argen. Wir haben mal Focus und Extra, dass ich ihn in eine gute Position bringen kann. Das zählt als Gebäude hier, oder? Ja, mit allen Deckungen und Vorteilen, das ist schon wichtig. Dann würde ich sagen, ich schieße... Nee, es wäre dumm. Ich schieße nicht den ab, der fast tot ist, weil der wird wahrscheinlich eh auf einen von uns schießen. Da kann ich ihn im Gegenangriff hoffentlich erledigen, ne? Das heißt, wir greifen einen der anderen an. Ich meine, alles, was wir wissen, ist, dass hier eigentlich nur der neue Mech gezeigt werden sollte. Der Grandson. Aber wohl irgendwie hinter den Kulissen Verhandlungen stattfinden sollten zwischen ja, den Leuten, Vertretern der Menschheit oder der Föderation und den Aliens, aber irgendwie sind es nicht die Aliens, die wir kennen, also irgendwie ist das komisch. So, Fokus. Ja, mit ihr komme ich an niemanden ran, leider. Doch, wenn ich hier hingehe, dann komme ich an die beiden ran, aber da stehe ich hier echt schlecht. Ich kill jetzt mal lieber einen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die nicht in 2 Runden killen kann. Ich weiß, dass ich gut meine KI-Freunde sind, aber ich kann mich darauf nicht verlassen. Ich mache lieber jetzt Kills, damit ich auch Erfahrung und Geld bekomme. Das ist wichtiger. Definitiv. Okay, mehr Einheiten kann ich gar nicht befehligen, wenn ich mich nicht irre. Ne, alle anderen sind nicht von mir gesteuert. Kann ich mir die Sachen durchlesen, die auf unserer Seite sind? Eigentlich ja schon, ne? Hoffen wir mal, dass hier kein Spoiler drin steckt. Die Shirogane, the first Space Noah-class all-purpose combat flagship built for anti-alien combat. It floats in mid-air using a Tesla drive and its propulsion comes from 8 main rocket engines and more. The ship is built out of an ultra-resistant metal. It is capable of not just spaceflight, but also atmospheric flight and underwater submersion.
It also boosts impressive ship weaponry, as well as storage capacity for ample personal troops and fighter jets. Personal troopers. Its weapable bow module serves as a hangar and additional catapult, giving it the highest carrying capacity of all Space Nova class ships. Its codename is Platinum 1. Kann ich den Grandson lesen? Nee, den darf ich nicht lesen, interessanterweise. Eigentlich nicht so überraschend, wenn ich ehrlich bin. Die Tanks, sind das immer noch die alten? Ja, das ist Unterwaldung-Tank, ne? Den kennen wir doch schon. Gut. Dann beenden wir mal die Runde. Da schießt das große Spaceship direkt auf uns. Das sollten wir wohl überleben. Aber ich hoffe mal einfach, dass er daneben schießt. Wir werden sehen. Twin Beam Cannon. Ein feiner Crit. Jetzt werden auch die Panzer in den Kampf gezogen. Also ich meine Respekt vor dem Mann, oder? Er hat mit seinem Panzer, oder dem Fahrer des Panzers, er weicht aus mit dem Panzer. Das ist nicht selbstverständlich, würde ich sagen. Gerade bei einem Schnellfeuer von oben. Weiter so. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir den Panzer gelesen haben. Wir ein Vormodell für den gelesen? Ich glaube, ich lese den das sicherheitshalber nochmal, weil ich unsicher bin. Ja, uns kannst du gerne angreifen. Da freuen wir uns drüber. Alles potenziell saftige Erfahrung. Und Geldlevel. Also eigentlich ist mir das ganz lieb, wenn sie weiter durchziehen, weil du extrem gut ausweichst, Ray. Diese am Panzer haben schwerer. Ist auf jeden Fall ein Kill, gut. Und Level Up. Level 6 für ihn. Der nächste, der auf uns schießt, okay. Hier nutzt er automatisch die Three-Barrel Machine Gun, weil er weiß, dass er ihn damit killen kann, weil er schon beschädigt ist. Ach, der arme Tank. Ich denke, das könnte es für ihn gewesen sein. Ach komm, so wie du fokussiert wurdest und sogar ausgewichen bist einmal. Du musst dir gar nichts leid tun. Ja, auch der Titel macht keinen One-Shot, wenn er kein Crit ist. Ja, die werde ich nicht in 2 Runden down kriegen.
Ist wahrscheinlich machbar. Man vielleicht entsprechend die Waffen im Vorfeld upgradet und so weiter. Aber ja, ich dachte ja schon, alle Missionen werde ich eh nicht mitnehmen können. Das ist auch völlig in Ordnung so. Ist ja schön, wie die anderen Personal Trooper sich so schön zurückhalten da hinten. Ihr macht alle gar nichts, okay. Das ist sehr hilfreich. Na gut. Ja, ich nehme mal sicherheitshalber, lese sie nochmal. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den gelesen haben. Ich glaube, wir haben nur den kleinen Panzer, die Vorversion gelesen. Type 71 Waldung Tank. A tank used by the Terror Federation Force. Its frontal threat base is capable of lateral movement. Das klingt schon so, hätte ich schon mal gelesen. Giving it a superior ground travel capability. However, it is presently outdated and the current favorite tank of the TFS is the Tank 82 Tank. The Government. Okay, ja, das haben wir schon mal gelesen, bin ich mir sicher. Den Text kann ich mich daran erinnern. Ja, wie soll ich jetzt 1, 2, 3, 4 Leute mit 3 Leuten killen in einer Runde? Und das weiß ich auch nicht. Jetzt mit Gegenfeuer ist das, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Ist aber auch in Ordnung. Ich versuche einfach noch so viele Abschüsse jetzt zu machen wie möglich. Der ist immerhin geschwächt, der auch. Gut, dann fangen wir mit dem an. Hol den mal eben runter vom Himmel. Ist alles noch Geld und Erfahrung wert. Da sage ich nicht Nein zu. So, Tealing Ripper ist so ziemlich das stärkste, was ich habe. Ja, nein, du hast noch volle HP, das ist schon frech und problematisch. Aber vielleicht mache ich einfach mal einen Crit. Ja, ich weiß, es ist wohlwollend gedacht von mir. Und schon wieder unnötig versucht, diese Quest zu schaffen, die ich eh nicht schaffen werde. Statt einfach sichere Kills zu machen. Crit. Schön. So, ja. Du bitte auch noch mit Fokus rein. Kannst du irgendwie Gebäude besetzen? Nicht so wirklich. Du bist nicht in dem Bereich, wo es interessant wäre. Ist nicht so schlimm. Geh mal dahin. Der im weitesten Verhältnis, den holst du bitte runter. Jetzt haben wir eigentlich noch die Runde der Gegner angreift. Und wenn die mich jetzt angreifen, dann müsste ich sie im Konter sogar noch killen können. Mal gucken, ob ich die Quest nicht vielleicht doch noch irgendwie schaffe. Die Grippa. Mal sehen. Okay. Ich weiß immer noch nicht, wie viel Schaden die machen, diese blöden Divider-Missiles. Und wenn ich jetzt gegen angreife, dann habe ich eine höhere Chance, ein bisschen Erfahrung zu bekommen. Aber wenn die mich one-shotten können, ne, dann habe ich ein Riesenproblem. Ich glaube, ich würde sicherheitshalber hier mal auf Evade gehen. Weil diese, keine Ahnung, 27 Erfahrungspunkte, die ich bekomme für einen normalen Angriff, ist ja kein Kill. Die sind jetzt nicht wert, die ganze Mission zu riskieren. Definitiv nicht. Und ich weiß nicht, wie stark diese Divider-Missiles sind. Ja, besser ist das, ne? Okay, den hast du, auf jeden Fall. Easy in der Split-Missile. Komm schon. Wenn der Angriff auch einen von mir angreift, dann kriege ich den down. Dann habe ich die Quest geschafft. Wenn der Panzer angreift, dann habe ich halt Pech gehabt. Da kann ich nichts machen. Na. Ja, der Panzer wird nicht abschießen können, glaube ich. Schade. Aber da hatte ich keine Kontrolle drüber. Ich hätte ihn abschießen, also ich hätte eine Kontrolle darüber, so nicht. Ich hätte ihn abschießen müssen, nicht der, der weitesten weg war, weil er ist am nächsten dann einem potenziellen anderen Ziel, ne?
Die anderen hatten wahrscheinlich dann einfach auf meinen Max geschossen. Und er ist der Einzige, der einen Tank erreichen konnte. Deswegen hätte ich ihn abschießen müssen. Also wenn ihr es besser machen wollt, schießt ihn ab. Oder du musst jetzt einen Crit und rettest meine Mission. Du machst zwar einen Crit, aber es reicht trotzdem nicht ganz. Schade. Gute Arbeit trotzdem. Nun, das war die extra Mission. Ende im Gelände. The Arrogators have retreated. What about the grandson? It's... oh god. Nein. How horrible. What the hell is going on here? Exo Tetsuya. Did the grandson just attack friendly units? Yes, sir, it did. That's absurd. How could he turn on us? Damn you, Shushuryakawa. And now, for my final act. The grandson is aiming right at our ship. Deploy the energy field. No, open all gunports. Captain, fire on the grandson. Autsch. The Shirogane was just one hit, but how? Is everyone in the base and on the Shirogane dead? You say, get a hold of yourself. Is he panicking? Captain Naya, what's going on? Why would the grandson attack his allies? So this is as much resistance as you can muster? I figured as much. Say what? In that case, there's no value in using you and no point in being used by you. Who the hell are you? This is the end for you. If you wouldn't mind, I'd like you to die now. Ray, back up Ryu up. Roger that. Okay, die Yusei darf nicht besiegt werden und der Grandson steht gegen uns, der ja nur ein Hauch von übertrieben stark ist mit seiner Super Black Hole Cannon. Hatte ich jetzt auf Ryusei abgesehen, also sollte ich vielleicht persisten? Fokus kann ich jetzt nicht mehr machen. Kann ich auf ihn schießen, ohne einen Gegenangriff zu triggern, indem ich killen würde? 53%. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Attacken von ihm mich wahrscheinlich one-shotten. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich raten dürfte, würde ich sagen, das wäre nicht so gesund. Outragen kann ich ihn wahrscheinlich auch nicht mal so eben, ne? Nee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den Black Hole Cluster überleben. Ich bleibe jetzt mal einfach in der absoluten Defensive. Ich kann ihn nicht mehr bewegen, anscheinend weil er so schockiert ist durch die Ereignisse, was nicht unverständlich ist, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Gut. Dann stellen wir uns zu ihm und hoffen wir, dass wir das irgendwie überstehen. Aber angreifen tun wir lieber nicht. Das Ding hat gerade ein Riesenschiff, ein Riesenschlachtschiff, einfach so zerstört. Mit einem Schlag. Okay, dann haben wir auf 10 Schaden reduziert, dann Persistent. Dann haben wir vollen Schaden abbekommen. Das war eine AOE Map Weapon.
So sehen wir jetzt auch zum ersten Mal Attacken, die die ganze Map treffen können. Nicht die ganze Map, aber Bereiche auf der Map. Im AOE-Bereich halt. I know this reading. Is something coming? What in the world? The surface forces are a mess. It's gotta be the grandson's fault. Oh ho, so Cyberster appears even here. You didn't happen to chase me all the way here, did you, Masaki? You bastard. Don't think I forgot what you did in Langram. Oh, you want revenge for that? That's cute, really. Can the Koi act? What are you doing here? Are you trying to ruin everything on the surface too? Oh, please. I have no such intentions. Yet. I simply mean to show those who try to use me what their place really was. Damn, I'm not letting you get away with this. Goodness, how often have you repeated the same old pattern? I'm astounded you haven't tired of it. Shut it, here I come. Unfortunately, I don't have time to entertain you. Dr. Bayan is expecting me, and it wouldn't do to keep him waiting. Bayan? Now then, I bid you adieu. Wait, damn, he got away. Not gonna chase him? Who's that Dr. Bayan guy he was talking about? Beats me. We still don't know much about what's been happening on the surface. Guess it's worth looking into. Looking into? What is? That Bayan guy, of course. Come on, Kudoshiro, we're out of here. Gotcha. That humanoid mech. It wasn't a personal trooper. What was it? Ryu, are you alright? Respond. Ryu! They were completely wiped out, like they were grunts in a video game. Is this what real war's like? A real war. Noch ein Repair-Kit bekommen. Wie nett. Commander, the Shirogan at the Antarctic base was... I'm aware. What is this? Their declaration. It was broadcasted around the world just a short while ago. What? Humanity's back is already against the wall. What we need is not an ark, but rather a sword to fight the aliens. As of today, I declare our EOTI organization reborn as the Divine Crusaders, the true guardians of the Earth sphere. We will reform the corrupt Terra Federation government, repel the alien invaders, and establish the Earth and humanity's sovereignty for the universe to see. So, you've finally shown your true colors, Bayan Zoldak. Major Ingram, what are your thoughts? It seems that Dr. Bayan Zoldak's EOTI organization, or should I say the Divine Crusaders, have made a declaration of war. Then the grandson and the units your team came into contact with. Yes, it must have been something they had prepared well in advance for this day. Does this lone organization really think they're big enough to take on the entire TFF? Do you think they can, Major Ingram? The EOTI organization, that is the Divine Crusaders, possesses technology years ahead of our own. They have engineered machines capable of independent flight, like the one we encountered not too long ago. Such innovative technology will likely be the key to their offense. ISA and integrated synchronizing attack comprised of humanoid mobile weapons loaded onto battleship that serves as carriers. Yes, the enemy's pieces will consist of mobile weapons specialized for aerial combat. They will prove difficult for land-based PTs to fight. To say nothing of the scarcity of our own pieces, the Gespenst, or the fact that we only have one ESA-capable ship. We'll be at even more of a disadvantage if the enemy possesses battleships capable of marine or aerial operations. Most likely. Bayan Zoldak, you made the right decision, in a sense. Your method is the only way for humanity to claim victory over the Arrogators. At least, for now. What the Earth needs is a government capable of wielding its great military might with swiftness and precision. However, this is not for the sake of ruling over people with fear or tyranny. We shall not point our blades at the very people we've sworn to protect.
But those who understand the purpose of the Divine Crusaders and wish for humanity and the Earth's sphere to survive, let your silence be your assent. If you disagree, then let your power be your voice. Stand up and face us if you dare. Is there going to be a war? Don't worry, we never get caught up in wars. And there's the first time for everything. Sir? If these aliens really exist and plan to attack Earth, then everybody's got a stake in these battles, whether they admit it or not. That's right. Especially after what happened in Makuhari. How do you say? Where are you? And what are you doing right now? Ja, die Ereignisse überschlagen sich, wie ich mal wieder gerne sowas sage. Nicht nur, dass uns ein Angriff durch Aliens bevorsteht, nein, wir haben jetzt im Grunde auch einen Riesen-Zivilkrieg. Im Sinne dessen, dass sich die Divine Crusaders aufgeschwungen haben, die neue Macht auf Erden zu werden, die Menschen zu führen. Und damit haben wir erstmal schön einen Krieg untereinander. Da lachen sich die Aliens bestimmt ins Fäustchen. Aber alles, was Ingram so von sich gibt, ist ja auch wieder sehr verdächtig, nicht wahr? Da steckt ja wohl auch noch einiges hinter. Gut, fürs Erste war das erstmal diese Episode. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.